bakadde bange musiibye mutya gye mutuusaako engalo? Muli mutya bannankyukakyuka? Muli mutya abanyigirizibwa? Muli mutya abaana b'e Uganda? Muli mutya abaana ba Buganda? Muli mutya mwenna buli omu alina ky'akola? Mugamba mutya? Amannya nga bulijjo Captain Kanso Sempijja Mustafa kojja wa Hussein Kyanjo. Zitugumiikirizaako ne tulinda bannaffe ne babeera nga bajoyininga. Naye nga tulinda bannaffe nga bajoyininga. Twala omukisa guno okwebaza buli omu alina ky'akoze ebbanga lyonna. Mwebale buli alina ky'alwana okulaba ng'ensi yeetereera. Saagala balimba kuba kuwaayo mutima, kuba kuwaayo mwoyo, kuba kuwaayo kwewaayo okubeera muzina ensonga. Bantu bangi batya nnyo okwogera ensonga ezibanyigiriza, batiira ddala 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 okwogera nti banyigirizibwa. Naye nga neebazaako buli omu alina ky'akola. Inshallah mpozi okwawukanako nga bulijjo. Leero tujja tandikirawo directly ku nsonga eziri mu ggwanga kubanga ebintu bingi ate tulwawo okujja oba nze ng'omuntu ndwawo okubeerako live oba okwogerako nammwe oba okwogerako gye muli naddala ku nsonga zaffe. Mpozi okubajjukiza amannya Captain Mustafa Sempijja. We are Free and Safe Uganda. That's my organization, that's my party. Lwaki ndi Free and Safe Uganda? Ensonga zange nzilayinga directly. To me, I drive my everything from NUP or from all the freedom fighters. My first motivator in this was Hussein Kyanjo. Hussein Kyanjo, in 2003, he advocated for Free and Safe Uganda. So I never wanted his idea to cease. Ngamba no, we shall take his idea. Tujagezaako kulwanirira idea ye ebeera nga yeeyongerayo mu maaso. Naye nga thanks everyone, thanks buli omu ajoyininga. Yeah, this live mainly for Ugandans, not for everyone. No, for Ugandans. It is not for everyone. Yeah. Nenga mwebale bannankyukakyuka, thank you for being there. Mwebale kugezaako kwerwanako. Mwebale kuyiirawo mubiri nsi yammwe. Naye ng'ekyo kye mukola tewali ayinza beebaza wabula mukola ekituufu ekirina okukolebwa. It had been long nga sijja nze mbeera bize ng'omuntu. Siba nnyo na budde wano kubaana no. Naye nzija nembaako kyempisa ng'ewumanyi nti si byangu, si buli omuntu asobola okuvaayo n'akola nga bino bye tukola. Baana bangi babeera mu kutya, babeera mu kukola ki, ti leero Museveni kati wanaatumaze oyo awedde. Bangi bamanyi nti ovaayo no expressinga ekiruma abantu oba ebibaluma, gwe bakumaze bakuwambye bakututte gw'owedde bagenda kunoonya. Ngezo mentality zaabo aba NRM ze batuteekamu. Nenga in actual sense tulina okufaayo tubeere nga tulwanirira ensi yaffe n'okubeera nga twerwanako. Insha Allah ngezeeko oyita bannammwe bajoyininge kubanga etujja tumalawo akaseera katono. Yeah, we shall continue till when everyone is free. Tulina okulwanirira ensi yaffe paka n'okubeera nga tusomesa abantu twerwanyeeko tutya kubanga bannayuganda bangi baagala enkyukakyuka naye teri kisinga kuluma. Buli omu alowooza enkyukakyuka eri ku munne. Nze ntera okwogerako ne bannamagye obabuuza agamba ekikulu abantu tebafaayo. Nogamba yi abantu tebafaayo ate mmwe. Bannamagye balinze abantu bafeeyo. Abantu balinze bannamagye bafeeyo. Buli omu nabe buli omu alinda munne. Waliwo n'olyagamba nti ffe Kyagulanyi tugamba bikwase Kyagulanyi His Excellency. Yeah, yes, bikwase Kyagulanyi naye tulina okufaayo.
waliwo bye tulina okufaayo lwa nsonga baba banyiga tebanyiga ye nabagamba ffe olumu abavaayo ne tujja ne tubalwanirira ffe olumu ffe tetukosebwa naate mmwe be tulwanirira mu abakosebwa olwaliro gojja kuvaayo nze nja kuvaayo ojja ndabe nga wembeera mu kamera wenti nyemba somera byemba oba report jemba nina naye kyenjagala otegeere gwasinga obonaabona gwasirika baganda wo bebabonaabona maama wo yabonaabona taata wo yabonaabona so mukkirize mu kaseera kano tubeere nga tutandike n'essaala ennungi abayisiraamu tutandike n'essaala yaffe tusome al-Fatiha ffenna twewombeeke kubako abayisiraamu abatuuse tusome al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ganda bafa bakatuli kyabaliko tuteeke essaala ya mama Maria namwe nti mirembe Maria ojjudde enneema era nga tumusaba mpaka essaala gyekoma baganda baffe abalokole n'abakristaayo namwe mutereke essaala mubeere nga mumutendereza ggulu ddene mugambe nti kitaffe ali mu ggulu mubeere nga mumusaba essaala mugitwale yonna maaso paka gyekoma amannya Captain Kanso Mustafa most of you abasinga babeerawo nga balowooza kati obaleka bamutta webalabika waliwo ebitambula by the way kantandike n'okulabula nina abaana b'e Buganda benjagala okulabula be bano wammanga mwabalowooza nti ffe tulina tutuma simanyi oyo bamuseetinze buseetinzi oyo wali wamutuma goliko ekikyamu ku mutwe oba totegeera butegeezi ffe tulina ennaku yaffe ku mutima ensi yaffe etuluma Museveni atuttidde abantu baffe nze my best role model mu nsi muno yali Hussein Kyanjo nayagalanga nnyo omwana wange Hussein Kyanjo era nagambanga nengamba nsaba Allah ansaasire ngenda okukula kuba nakula nnyo nga njala nnyo okuwandiika ebitabo naye I wanted to pick all the ideas from Hussein Kyanjo nadda ekitabo kyange kye nasooka okuwandiika kiteekeko n'omukono naye tosobola kikkiriza by the time we nagendera eggaba okumiitinga Hussein Kyanjo nga bamuwadde obutwa obwasooka nasooka ku mwana wange ne mugamba gwe Hussein nagamba kojja sisobola kwogera naawe kojja olulimi terusobola olulimi luzito nempulira ennaku ng'enzita ku mutima nengamba bannange naye namanya nti oyo ebadde tayimu ye naffe bajja gwe sirika weefula omutiitiizi weefula owakabi weefula ekibajja ntandika n'ebigenda maaso mu ggwanga then ne mbabuulira ekiba kindeese ekisooka tuli mu bikujjuko bya Christmas mwegendereza ebikujjuko ebya Christmas sina budde buli kimu ngenda kikona katu era sigenda bagamba nti muyite bannammwe ekyo nkakasa buli atuuka ekyo kukola akimanyi gootuuka kola ekirina okukolebwa mugambe bannammwe bajje for us we appear for a reason and you appear for a purpose temulowooza nti buli kaseera tujja kujja tubeere wano no atuuka beera ng'oyita munno mwagalize sharinga screen ebeere ng'emutuukako Christmas festivals Christmas etuuse Monday tandika ne Sunday Monday Tuesday mpaka olusooka omwaka naye mwegendereze nnyo obutwa obuteekebbwa mu mmere gye mugenda okulya mbeewaza nnyo obutwa obuteekeddwa mu mmere omuceere gwe mugenda okugula eŋŋano ebintu ebyo mukozesa ebyewaka mwegendereze nnyo njagala mutegeere kino omusajja omutuusi tatwagala abo abasajja abatuusi tebatwagala mumugala ne muddawo oyo mbega bamutumye naye nga tonnaba kunfuula mbega tonnaba kuwooza nti bantumye sooka opikinga ekyenkugamba I want you to pick the message mu bannayuganda abamu muli bakwata bukwasirwa mpaka muli bakutegeeza by force they are Ugandans bonga oba tubakutte ku mpaka tebasobola kutegeera nye mujja kutegeera kye mbagamba by the time bana amala okunyiga we papa
ojategeera nti waliwo yayogera n'agamba omusajja gwe tulwanisa musajja munene ate w'amaanyi. N'abasinga bo balowooza nti ffe tuvaayo waliwo neyaŋŋambye twagala likes ne mugala labe n'embwa si mu bubi nga twagala likes zaaki like enyambe ki enkolere ki goza so kwada account yange neti kakaba wala abeyambula tayinza kufollowingibwa mu nnaku 2-3 n'obanga ofunye likes simanyi zoyagala. Banange twefeeko Christmas etuuse mwegendereza obutwa obututeekebwa mu mmere muli emmere yaffe nanka eyewaka muli omuwogo muli lumonde muli amatooke ge mwetemedde mu nsuku zammwe ne musuubira obubbi obw'amaanyi n'obutemu obw'amaanyi. Ekyo kimu. Ekyokubiri bibadde bitambula mu ggwanga nalabyeko federation ya Eddy Kenzo, federation bagiwadde ssente, federation bagiwadde ssente Eddy Kenzo asobola okukasalamu osalamu woti buli wentuukanga waliwo kapati okasalamu oba osobola omutaaginga wano. You can even tag him up. Idirisa Musuuzi oli mwana musiraamu nze wali obaddeko mu ssomero nga nange gyendi wali ennabeerakokko novaayo tewamalako wasomako bye wasoma n'ogenda mu kuyimbako. Ne Eddy Kenzo muli abaana ba Buganda abafudde Uganda ne Buganda abasiru. By the way, let me tell you something I learned from omwana wange Hussein Kyanjo before ng'akyasobola okwogera obulungi. Yagamba bamukolako interview ng'amaze omuteekamu akabaatule mu mutwe n'agamba Museveni ebintu byonna nga obikoze Kyanjo yabikusonyiwa naye Kyanjo alina ekintu kyataakusonyiwa okufuula abaana ba Buganda abasiru. You have turned us to be surprisingly stupid. Okozesa abaana baffe bennyini ne babeera nga b'okozesa okubeerako tulwokuba bambi abamu tebaasoma abalala tebasobola ku earninga living waleeta obwavu ne bubeera bungi kugamba nojja weefuga almost everything watwavuwaza gwe osobola okutufuga. Mu abaana ba Buganda muli bagezi nnyo okukolera abo abasajja edda bajja babeeranga mu byalo nga batulera ffe baatulera nga twabeeranga baana baabwe. Nze waffe waka gye nakulira twalinanga omusajja amuyitanga mugabo omwe yavanga eyo Rwanda era nga linnya baasi najja n'abeera ng'akola ewaka yali musajja mufumbira mulaalo. Mugabo omwe ffe twakula yatuweka ku mugongo nga mama ne taata ebambuka ne bagenda bamulusuku abagenze mu ttawuni ng'omwana akaaba nga yakwetika batwetikkiranga wano nga batuteeka wano kwebaka nga be batukwata naye olwaleero tekibeewunyisa nga baatusitulanga. Right now ate ffe ababasitula mwe mulaba kijja mu mitwe gyammwe. Museveni ebintu byonna bikusonyiyibwa naye okufuula abaana ba Buganda n'obafuula abasiru buli muntu agezaako okuvaayo ewaffe bamutumye so baakoze batya n'otunuulira aboogera. Anyway ngenda kikoonako gye bujjaawo maaso. Eddy Kenzo Musuuza muli baana basiraamu muli baana Baganda mukole ekituufu ekirina okukolebwa. Kiki abo abantu baagazaaki gwolowooza osobola okuswala okuvaayo lwayo n'ogamba mbivuddemu ngenze neegase ku bali tewali baana ba big item balaba tebaavaayo mu lujjudde ne badda eri mwe mulowooza abo abasajja basiima bugenda kukyenkya nga bakusiimye nti gwe Eddirisa Musuuza baana ge nti tuttaani amawulire gonna gali kuffe nga bagamba oyo mumugiro bajjawo. Abo abasajja tebalina mukwano. Muyite bannammwe bajje ndaba empita ya bannammwe ekyali ntono. Mayinja Ronald Mayinja nawe kankwogereko nakulabye oli mu studio obivenga wadde oyimba sime guyimba ki sime mwina nkwakyo festival nga 3 Ronald Mayinja ko tekimanyi nti 3 tubeera wa Ssaabasajja Kabaka Cuucu n'atawettwa Lukoma n'atawettwa baffe Beene ne muddaawo mwegasegase kugamba n'ofuukira ddala omusiru to that extent. Kiki effutwa enge okwefuula abaakabi n'obutaagaliza bijja bateeka nnyo wabi. Mwani yabagamba nti buli akusinga olina mulwanisa bulwanisa
ntera okutunuulira abaana babeerawo ye ng'alowooza nti buli amusinga alina kuvaayo amulwanise. Mwani yabagamba gwe tosobola kukkirizaako nogamba no Bobi Wine yatusukkako, Nubian Li yatusukkako, Zaake yatusukkako, Semakula Lutamaguzi yatusukkako. Mwe abatakkiriza muliko ki? Golowooza Ronald Mayinja nga weegasse n'oyo omuvubuka oyo agaayo ebikoola bamuyitaani, nze simumanyi na mannya ge bamuyitaani, simanyi alien skin, simanyi alien skin. Seka munoonyeza ne wambula gwe si alien skin. Simu abasoose mu ghetto, simu abasoose mu ghetto. Ffe tukulidde mu ghetto, tubadde mu ghetto, tuvudde mu ghetto gye tuvudde ne tusoma ne tukula ne tugenda nga tulinnya paka gye tuli. Saagala mulowooze nti buli akusinga wakulwanisa. Ronald Mayinja sawa kula bulanyo ne mujja kufa bubi ate nsejja banyigira ekisajja gwa abantu bakwagala oya n'okuba wano oguyimba simanyi ani agula ensoba tugitunda zinali sikumanyi nakumanya nengaho ani oyo nitukwagala ati olwaliro wegase n'abanyampi kale muli bantu babi. Tata Bobi Wine tukweyanziza nnyo, ndabye ogabye ebirabo bya Christmas. Ogabye ebirabo bya Christmas. Kano mukansa lyemu asobola okamutuusaako oyo Godfather mu byobufuzi bye Uganda ne Buganda. Bobi Wine tukwagala nnyo era nkusaamu ekitiibwa. May I respect all foot soldiers. I respect you a lot. I do respect you a lot. Kyenyinza obagamba. I respect all foot soldiers. Naye tuwozeeko n'abaana abaabula. Abaana waliwo family z'abantu abamu nga naye tubawa ebintu tebijja kumala. Family ya Kibalama ebintu tebibamala. Abaana baagala kitaabwe, abaana bakuze. Kibalama John Bosco n'abaana bonna abaana baliwa. Mwe mulowooza tugenda kunyumirwa Christmas nga bannaffe tetubalaba? Really? Twandibadde tulina ne Christmas nga bannaffe baabatta. Twandibadde tulina Christmas nga abaana tetubalaba. Naye nga tweyanziza ebiraba alhamdulillah webale gabirawo bya Christmas. Naye tufeeyo, twagala abaana baveeyo gye bali, twagala baganda baffe. Nze munansonyiwa wenjawukanyamu, the reason why I'm free and safe Uganda, nze njawukanamuko ku ndowooza. Nze ndowooza yange tekkiriza nti abaana tubasabe Museveni. Lwaki tubamusaba? Ffe tukola mulimo ki? Ffe tuyimuka ne twenoonyeza abaana abo? Mulowooza tekisoboka. Yakatuuka ayita munno sharing eyo message, musharinge, kwata ku kigambo share genda osharingire banno. Yenna awulira ng'oyagala enkyukakyuka ng'oli willing ku nkyukakyuka. Sharingira munnajje. Tokiinaako obuzibu okusharinga. Sharing iyo teyina muntu yenna ayina gwe mwasharingidde. Musharingire bannammwe babeere nga bajja. Ffenna tusharinge tubeere nga twogera ekintu kye kimu. Kwe bali abaana babeerako nga yandize naye nga olusi yategedde. Because me I can't invite everyone. Abali mu byuma abali luddawa musharinge kwata ku kigambo share yita munno bajje muje tubeere nga at least twogera ekintu ekyawamu. Then maliriza okwebaza His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu sir. Sigenda gamba nti kantuuse okusaasira kwange eri family ya Sobiba oba mwegumanyi nga Sobi. Senior Ghetto Youth nze nkumanyi oba mbadde mumanyi mwenna abaana bali abalowooza nti simumanyi. Nze nalina emyaka gyali 5 nenzija ku ttaawo lya Katimba awe Katwe. Nakulirako e Katwe ku myaka gyange 7 nabeeranga no ku biwologoma. Ku biwologoma awo ffe twabeerangawo nga tusabiriza ti ffe abaali nga abaana abato nga tusabiriza awo. Sobi n'abaana b'omwonna mu Kizungu luddawa simanya Kinave Maria eri ku Limbo ye Mulago nawa omwo mwenkulidde nze nkulidde omwo Katwe Nsambya Kabalagala awo wembadde. Naye abamu badde n'emize emikyamu. Saagala balimba buli Munnayuganda n'omwana we Buganda agenda okukozesebwa Museveni tetugenda kusaasira. Munansonyiwa nze sobola gamba nti rest in peace
ani Sobi no please Sobi mwakwatanga abantu embadiya nze olunaku lumu nali nsambya Ave Maria Sobi n'akabinja ko ne mujja mwakuba omukazi fine omukazi yali munyarwanda yali atudde ku piki nga alina essimu ya iPhone yali ava mu banka kujjayo sente nabalaba n'amaaso gange kubanze Sobi mbadde nkumanyi namwe mwenna abasinga babbi b'omwo nze mbamanyi kozi nze mpangalidde omwo ate mwenkulidde Sobi mwakwata omukazi Sobi mwatuga omukazi nemumujjako akasawo nemumukuba n'agwa yagwa bubi maaso gange embatunira wenti nali nva ku university by that time nali nsoma kiro yaisawa wange mu kitundu nabanyigira nnyo nemudduka nemuyitoomo mu nsambya mu Ave Maria nemuga nemugwe Kevina nempulira nti mwakoze emivuyo ebintu byembadde mukola enensi eramula nze njaga obabuulira mmwe bannayuganda ensi eramula abalwana bafuna ba Museveni balwana batambulira mu V8 olwairo Bob Wine ne family ye balwana waliwo abatudde abawagira obuwagizi genda agende wanaatuukayo nga mujja muzunga tuwe ku mirimo mwana wange yasoma nga mutandika ebyo tewali muntu yenna agenda kufiirayo nga tofuddeeko nze nabuuza tata wange gwe teweefuddeko yaga kufa akulumu nabuuza tata wange nemubuuza naye mmwe gavumenti bana abasajja balina ebintu mwenga temwafuna batata le bajjajja bo balingawo nga batudde butuuzi ekijja kye kinajja alwana yafuna abaana ke bafeeyo gwe ng'osirise time ejja kutuuka nga mulajana fena tuli bana Uganda tu dividing equal kudiruki faayo yimuka gamba banno gamba jajjao gamba abewammwe muyimuke mugende mu struggle by force mbagabe musharinge muyite bannamwe n'okusharinga obusharinzi nakyo kigenda balema just abantu basatu babiri basatu basobola ogezaako okuyita bannaabwe na Uganda bana Uganda nsongeddako akatengo kafuusa akatengo nate nina ekintu kye neewuunya wano Museveni waggwereddemu amaanyi ate tufunidde akatengo ak'amaanyi saawa zino twandibadde tukyeraliikira ekitonde kye bayita Museveni no please no omuntu wavaayo nagamba abantu twerwaneko Museveni tumuggyeko emmundu ze Uganda emmundu that is our property olwayo Museveni ne waagula equipment ki ngali mu ntebe ya president isizize that is our property property ya gwanga oboti yaine emmundu neze yagula zasigalawo mu artillery ya Uganda amini aina ziyagula zasigalawo tuwali agenda na mundu ne Museveni wanaaba agende mundu zafa agenda kuzireka emundu ze Uganda ne ova oyo bamusidise tanya gwe simanya yambadde simanya uniform sitasobola kuba waddala tasobola mu uniform tokaira bazine nizo munzita na mbizi Allah nsonyiwe alabazine mbizi. We are speaking matters concerning about our country nguli avaya tamanyo oyo ajide mu uniform kati oyo bamutumye ngani antumye danga njagazaaki ngo muliwe otunyaga na amaso neno face yange nkulabikira omutume newe mbandi mutume picking achengamba pick the message osirike nga totadde mannyo tosobola kubyogera tosobola kufaayo temusobola kunga baana n'ekyo kola kyenyine ekituufu temukimanyi ate ne muddawo okutusiruwaza n'otusinikirako amannyo n'okutukkakanya. Ngenze kuba diaspora NUP diaspora. I would like this message to come to you directly. I want to warn you seriously. NUP diaspora. Mwakwata ebintu byammwe ne mubifuula bya mikolo. We mukuŋŋwana, we munywa omwenge, we mwegadanga, we mukolaki, enkyukakyuka entuufu temugitegeera. Mbagamba mwekolemu organizations tudde wakatulwanirira obutaka. Mwekolemu ebibinja nga byakudda waka. Eyo gamba musonde sente muzisindikira bali wakati wali gogenda zisindikira. Musonde sente zammwe, mufune tiketi zammwe tugende wakatulwanire ku butaka. Mulekera okulowooza nti waliwo agenda okulwanirira. Gwe agenda okwerwanirira. Tewaliyo muntu yenna agenda kulwanirira nga oyinza kwerwanirira. Gwe ategeera ky'oyitamu, gwe ategeera obulumi bw'olimu,
gwategeera gwamanya obulumi ku mutima gwo. Nze olwaleero wenzija wano nze nzija kubateekamu idea abantu bonna bategeere nti emundu arms emundu tanka katemba byonna bye Uganda kebereyo uniform bye byewanisa byonna byewaffe babigula ku sente zaffe. Amatooke ge tulima mu kyalo kasooli golima ebijanjalo byolima n'obumonde bolima kwe bakozesa sente gye bayita ey'omuyo w'omusolo gye bakozesa ne bagula ebintu. Temulina kuddaawo oli n'abeerawo ng'atya nnyo mwatya n'okwogera ku mundu basobi babadde n'emmundu sobi n'agamba direct njiina emmundu nze emmundu njiina sobi nze emmundu njiina nemfe bannayuganda bananyini emmundu ezo Museveni z'alina fena obeerawo ng'omanyi nti ojjoogerako bamumaze bamututte wamma Museveni twagala mmundu zaffe ezo kubanga za ggwanga ate ffe waliwo ffe abamu nga tetukyakulicognizinga nga president. Nze sikulondangako era sikumanyi ate sikkolerangako era seetaaga kukolera wadde olunaku n'olumu. Manyi omubeereyo gye mubeera ma state house gammwe muteeka fayiro zaffe ku mmeeza nalabyeko nabawulidde mwadde munjogerako gwe muhoozi ne banno ne kaguruupu ko mwamba we muvubuka ayagala ssente ayagala kuteeka gavumenti eno kulinga Museveni bamuwe ssente. Wallahi nze siyinza kukwata ssente yammwe era totawaana. Nze njagala kintu kimuveeko ffe twagala ggwanga lyaffe muveeko tujje tutereeze eggwanga lyaffe. Okitegedde bwe musindika abatuvuma oyo mbega sembe bamusindise time ejja kutuuka these Ugandans will wake up olaba batuusa akaseera bakooye just ekyokola kye batamanyi gwelindako tumala bategeeza ekyokola ekituufu bamala kipiikinga. Nze ngenda balidinga ku nkyukakyuka nze amanya mpita Captain Mustafa ndikojja wa Hussein Kyanjo tombuuza don't be stupid waba bajja ne bambuuza ajaye yogera gye bakuzaala yogera gyova yagala gye banzaala nzaliwa Kitosi Masaka fuata musemi ogenda Kalungu Kitosi Masaka gyenva gyensibuka Kalamatendo Kitosi ng'ogenda Kitosi buuza ndi wano bakojja ba Kyanjo be baliwa then reach there bawandiike mubabuuze kino kifaananyi mukimanyi. In fact mugendeyo mubatte n'okubatta lwa nsonga bo bennyini tebafaayo ku nkyukakyuka. Museveni n'afuga eri yonna ebbanga n'afuga eri ebbanga bali awo tewali afaayo. Abaana be diaspora mbawonize mulaba omuntu avaayo ayogera ku nkyukakyuka ne mujja mu mubambire ne mujja mu mubuukire ne mujja mwefuula abaakabi. Twagala nsi yaffe mwe musinika mannyo mwe muddawo ne mukola obubagabaga tulina kapate keni UP fe abamufaawo twasukkawo nze tosobola kumpita ku pate yaki siina pate siina mukazi gwe nebaka naye siina wembeera nsula ku nyanja nsula mu tanuulu nsula luddawa obwongo bwange bonna ndowooza ekintu kimu twegobyeko tutya Museveni life yange yonna naye mukuŋŋwanya obusente ne mugenda mu pate ne munywa omwenge ne mwebaka ku bakazi tuli mu tujjako Museveni nga tuli mu kwegadanga. You people, I stupid oba mutegeera. Tugenda mujjako. Nina be nasanze mu bus. Abavubuka be nasanga. Mwambadde biredi beret. Mulina abakazi ogono mu kifo munyo omwenge. Munamwe muli kujjako. Mujjako ono omusajja Museveni tatamiira atanywa omwenge tali na mbizi. Fabago mujjako tuli ku mbizi tuli ku mwenge tuli mu bakazi mabina wakati wetuti. Mwetulowoleza gwagambye osobola okwewunzikaawo n'otegeera n'obeera ng'otegeera. Muveeyo tulwane kyetulwana ekitegeerekeka buli ali wooli mwekolemu ekibinja abantu 5-10 mugambe tulina liida waffe mulaba ababbi abo basobi balina obwo obukundi bwabwe kano kakulira sobi akakulira kalizebula yakakulira kano simanyi panther ne beeyita amannyanya agataliyo mukola obwo obubinja we butyo bubeerewo mu diaspora nga bungi tubwetaaga nze obwo obubinja mbwetaaga tugende ku butaka tubeere nga tununula eggwanga tewali agenda tununulira ggwanga. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mutalina kyatakoze atulaze ekyokukola mwe mulowooza ye yekka agenda kuva yajja atulwanirire. Ona akumanyi twagana nkyukakyuka just okusharingira live eno nogisharinga ku simu yo noyita banne kyokka kitulema naye nga tuwoza twagala nkyukakyuka byenjogera tosobola kubyogera byenyambadde tosobola kubyambala nga nobeera ffe kiki twagala nino okuspreading only to spread the message nakyo tekisoboka mu nyumirwa nnyo kati nsirise musharinge egende mu bantu 4
ekyo kye muwulira mwaganye ebintu bamwe byonna biba bya nnyondo tuli abantu bangi tuno tugenda mu 3000 naye n'okusharinga live kyennyini nti muyite bannammwe bajje ekyo kibalema live yegeze mu bantu batano kati musooke musharinge then tweyongere musharinge egendeko mu bantu at least njagala abasharinze babeere abantu nga 2 then omumala ngenda kweyongerayo insha Allah. Kola kimu kya kusharinga live egende njagala abasharinga nombamba laba egende mu bantu 2 anti buli kimu kya kubegayirya bwegayirizi byenjoga tosobola byogera tosobola kwambala nga wenyambadde tosobola kufa toina nobeerawo naturally mulimu n'abamu nga basunzi kyenva mulabanga bana abatulwanisa nnyo kubanga fefe nyine ekyokukola tetukimanyi. Thank you Jackie odda nkulaba ngo sharinga mwebale n'aballa mu sharinga live njagala abasharinga muwere abantu njagala kulaba nga bali abantu 20 aba live nga akasharingibwa emirundi 20 then tweyongereyo nemwe ne mubeerawo just n'akantu akatono we katika kulema just to share mweche tubeetaaza mutambuze message nabaga mukatinge namu bannaffe banyinaffe bangi nze by the way the message I'm delivering sina yammwe njagala mugisalemu mugiwe bannaffe abali ku butaka otutandika live zino Museveni ajjako amasanyalaze Museveni n'akyankalanya buli kintu mulaga abaana bangi nga tebalina smartphone. Many people they can't afford smartphones. Many people they can't afford this. Translate this message to them. Mubanyonyole ona agamba ki my name is Captain Mustafa bagambe ekintu kimu nga tetulwanye tetugenda funa buyinza mu Uganda mu history yaffe tewaliwo bali bahandolinze bintu bino peaceful ne bamalako tebaliyo. Seven tumukwate bulungi kuki kudiruki tumukwate bulungi kudiruki yatukwata bulungi yatunyiga ffe tuveeyo mbu ffe tubeere bulungi tumukwate bulungi buli avaayo bamuse oyo agenze kati otagenda kusuka tagenda kukola ki nga wendi nga sifa ate nze sigenda kufa mujja agenda okulaba nga tufuuse na successful nga tumaze nako ate nga abaana bategedde kye tugamba. You people need to wake up. Lwaki Museveni mumulabanga Katonda ebyo bye muwulira kati nze kamba buulireko akodyo ke bakozesa kaliwe kati bayina abeeni yupi nga bambala red beret naye nga Banyarwanda bajja ne bakola ki ne babeera mu bigurupu byammwe ne bayingira eyo kati buli agezaako okwogera ku mundu bagize tomanyi international community bakunoonya ne bakudipotinga ne bakunoonya oyo bamaze tali ku butaka nogala bazina embizzi ku manyoko emundu property ya gwanga. The weapons belongs to the country. Our country Uganda. It is not for Museveni. Waliwo abantu abalowooza nti Museveni ndoza yekaba Katonda tutandike musinzanga kaba Katonda nanyigiriza bakabaka nanyigiriza buli muntu katwali tulina silent genocide egena maaso mwaluwa abalaalo bali kutta abana b'omwaluwa ne bote wali aboogerako kizibu nnyo n'okusanke babere balida bafaabo abasinga temusobola bitegeera kubanga baba limitinga n'otutuukako Museveni agenda n'abatta ne singa twali tugamba no bino ebintu bye tubanja Museveni mwino bitegeera Museveni tulina omugamba watta abaana ba Lwenzululu bangi. We need freedom for Lwenzululu kingdom. Museveni yatta abaana b'embalala bangi ne bayiwa abaana mu mugga be yayita abasiraamu nga yakajja. Museveni ozzo tutta watta abaana b'e Buganda ku Kabaka e Bugerere. Bino ebintu tulina obijja tutandika obimubanja nga tumubuuza ani yamulagira okututta. Museveni ajjawo obuyinza obututta. Does the constitution of Uganda guarantee him to end our life? Who told him that whoever come in his opposition must die or face jail forever or disappear from his people? Where is Museveni picking this mandate of torturing us seriously to this extent? Ani amugamba nti buli agezaako mwogerako must either be in graveyard, if not graveyard, be in diaspora, if not in diaspora, be in prison. Ani abigamba Museveni? The constitution of Uganda, whoever to wait your wajiraba. Does the constitution guarantee Museveni to kill us? Does the constitution of Uganda give Museveni ultimate power? Does the legislature and the judiciary have a role in Uganda? Mumuloza tukatambulira mu military rule paka. Museveni, you think you are going to rule us militarily?
oveeko mutabani waveeko muzukulu wajje kudiru ki wani agamba nti Uganda mugenda tufugawe mutu mutufuga obumbula mwe abatuusi mu abatonotono buli avaayo bamuse bamumaze na bagamba nze temugenda kunzita nze okuva mwatto mwana wange kyanjo oyo yasemba nenze jasimba jjukizaamu ke yabagamba mwafuula abaana ba Buganda abasiru abaana be Buganda batufuula batya abasiru ne kano mukategeere baganya Abaganda abataasoma jjukira ffe munne kyaffe olaba Katonda we yali atonda buli bantu yabawa ebintu ebibafaanana wakitiibwa Allah agamba mu Qur'an nti yabatonda waja'alnakum shu'uban wa qabaa'ira litaarafu Allah ateekamu kabira n'ebika tumanyagane olwaleero nze wogamba nti abantu b'ejjinja nja kugamba nti abantu b'ejjinja eyo kyembamanyiiko ki baba bamputtu ne basoma nnyo balina amagezi agasoma ate bakozi nnyo bwe baba bafunye bye bakola be bantu b'ejjinja ne bamputtu tebagenda abo be b'ejjinja ojja n'ongamba nti abantu b'omwaluwa apaak moyo ajumani nja kuga nti abo bakambwemukko tebazannyazannya kyoba bo basala abalaalo n'amusala n'amugyamu omutima abo we bati bakambwe Katonda abawo obusungu balina kasunguyira ojja n'ongamba nti abantu b'omu west abayankole abakiga abatoro sigamba mu abatuusi temulina gye muva kuba ne Rwanda tebabamanyi mwe mukola bukozi fujjo lyammwe naye ogamba abantu b'omu west njaga nti abo beematize bagyewulira bemanyi Katonda atonda abantu nga banjawulo kati abaana b'omu central tulina bino ebintu wammanga buli mwana ava mu Buganda ate n'ekyamu abasinga temanyi Buganda kyeki Buganda kuva dda yaliwo era ekigambo Buganda yali nsi ng'abaana abazungu tebanajja tufuula Uganda baagattanga abantu ab'ebika ebyenjawulo abaavanga mu bitundu ebyenjawulo mwabatamanyi history wa Uganda ne Masaka kyali kitundu kya Bunyolo Buganda n'ekiwamba babeerangawo nga balwana entalo z'amatwale Buganda n'ewamba ne bagamba kati tukoze Obuganda ne bakola ensi gye bayita Buganda abaana b'omu central abaana bali mu Buganda zino characteristics zaffe twagala nnyo ebitiibwa twagala nnyo okwefuula abagezi kati twagala nnyo ebiwawaatiro n'okumira agawawaatiro kyova buli atusemberera n'Abanyarwanda mutema ba Charles Peter Maiga we muvubukaani Segona kali amagwa bonna Abanyarwanda niwe batusemberera we bati bafuna ebintu byaffe ne batandika okubehavinga nga ffe twagala nnyo ebitiibwa agati bobweni bamukubye kati bagisa we bati badde bamujjemu n'eriiso revolutionary bamukuba n'okusingawo twagala nnyo ebitiibwa twagala nnyo okukaaba n'okulamentinga tuli banafunya ate tuli batiitiizi kati Museveni akwata abavuka b'omu central abataasoma jjukira baganye ebitiibwa n'okumera abiwawaatiro ne bamuwa akapisto gwe nze sobi olw'okuba alina pisto ebeeramu amasasi ameka sobi waliwo pisto esukka amasasi 5 7 8 nga wagiroolinza awutwoti bulungi n'ozimba n'akapisto kati sobi bazze bamudisaminze bamugyeko emmundu bamukubye amasasi ne bamutematema amasasi mu nyama ne bagamugjamu n'omulambo ne baguleeta mwina labako ku feesi ne mumuziika Museveni taleka bujulizi mu abantu mwenna abakolera Museveni stand this Eddie Kenzo mwakinaani ona simanyi mayinja Kamiliyoni mwenna mweziika Kamiliyoni goli Munyarwanda kale ngamba bana Abaganda naddala abaana abazaalibwa mu Buganda abalina omutima gw'ensi yaabwe Museveni agenda bakozesa ajja basuula bukyamaani temwalaba olwaliro ono mutabani wa Sali oyo atalina ddiini kiri awo kikimututaddi bakiyitaaniye sebebefuulu ekyo ekisirusiru temulaba ngeri Museveni gyatukozesaamu n'amaana atusuula mwera temuyiga agenda kukozesa ajja kumala akusudde eyo Yoshua Diru mwegatteko at your own risk mwebala bagezezaako okuyita bannammwe nabage musharinge live muyite bannammwe bajje cause nze sijjajja me am not a tiktoker don't think nti ero wendi n'enkya wendi n'oluddako wendi siriyo mu Rwanda Abasiraamu kano kammwe nammwe ku list ndaba kwemuli Abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullah mugamba mutya bataata
mwategedde twafunye mufti omupya, mufti Sheikh Ssemambo omuganda. Museveni otuzanyeemu firimu. Nze mundaba nze nasoma obwaseeka. Naye nze simanyi nti osobola okumpa ekifo n'enzikiriza. Mpozi. Naye mwete mulanga Museveni yatusiruwaza. Nze wallahi neewuunya nnyo abasajja abakulu abatategeera. Gwe Seeka Ssemambo n'obeerawo nga totegeera. Mwenna mwagala biwawaati mu Obusiraamu tebubaluma nga Busiraamu bwe bubaluma. Museveni yateekawo mubajje n'ateekawo constitution emusibira mu buyinza n'agiggala n'ogiggala ng'akozesa UMLAS, Uganda Muslim Lawyers Association. Museveni ani oyo omuvubuka ani bamutani Seeka Shaban Ramadhani mubajje ne yeesibirayo. Wamala okwesibira mu buyinza, kooti nejja ne bawo obuyinza mulonde. Mubabakkiriza okulonda mufti wonna ye mugenda ne mulonda Sheikh Ssemambo. Omwamaze okulonda Ssemambo. Jukira, tulinayo Seeka Galabuzi naye ali eri Kibuli. Era bamukuumira ddala n'obukuumi abulina naye mufti ali awo Seeka Galabuzi. Mujjukire tulina ne Seeka Kasule Sirimani Ndirangwa waliwo batakkirizanga nti Ndirangwa yavaako. Era alina emikolo gyagenda mufti waffe atuuse. Nitubeerawo kwasaamirira. Ekituuka ku ab'eddiini yange munnuma nze nina ekituuka ku mmwe munnuma nnyo okusinga kye musuubira. Omwana wavaayo ng'ono avudde abeeko byayogerako ebituluma mmwe kennyini mwe bannannyini mukuba. Toyogera ku Museveni. Toyogera ku Museveni. Tetukakkanya bakulembeze. Waliwo taata wange abamu ku bakulu baffe Seeka Shawaali. Sijja kwogerako nagamba kankusiriikirire. Mwe kamba siriikirire. Time ya mwejja. Yaffe tetusinza Museveni. Mulimufa abamu nga tetusinza Museveni. Museveni si katonda ewaffe. Presidenti kyasobola okukola nze nkimanyi ne byasobola okukola mbimanyi naye nkukakasa nga tannaba kujja kikola nze. Agenda sooka mmwe. Ate nze Museveni tagenda nakuntuukako. Nzwadde Museveni ayinza n'okunkwata. Nankwata papa. Nantuuza nakummeeza nambuza muvubuka oyagala ki? Nkweranka ki? Nkwongerewa. Naye gwe ajja kukwata ajja kunyiga. Nkati mubajje obutwawa bulya. Otambula na buto oli mulwadde. Ebakuzunza ogenda kufa. Tulina bamufti bana. Sheikh Shaban Ramadhani mubajje. Dokitani Seeka Ssemambo kane yeerayiza nti Abaganda n'ebitiibwa. Wena okaddiye embaba bazikuweddeyo. Mu eddiini gye musoma wetu ebagamba. Museveni waba yagala maali ya Busiraamu ajja agitwale yonna agitwale. Nze nabaga Museveni mumuwe Supreme Council mumuwe William ate byonna si byayagala. Bayinza zonna ensasage ezizzeewo badde bagalya ettaka eriri ku Golf Coast. Mulaba ku Hotel Africana ku golf awo wansi waliwo yikaza abasiraamu ziri 14 soto. Museveni zayagala. Mumugambe jangu ozitwale. Abitwale nze mu Museveni gendo twali abasiraamu byonna byoyagala. Nababuuza twali tulina kaki. Mugende musome endagaano y'olwenda. Olaba abazungu tebaatuwa. Olatono agenti waabwe Museveni namwe mutegeere muzuukuke okubako omusiraamu. Bino ebikasale mu kawaaba bavubuka. Mumulowooza Museveni asobola okutwagala. Nene tubeerawo nga twasaamirira. Basiraamu mbavuddeko. Kanzikatiizeeko wano ku nsonga y'Abaganda. Abaana Abaganda abatasomye nnyo. Abaana Abaganda kangambe ba ghetto youth. Abaana b'omu ghetto, abaana b'omu Katanga. Bwe ngamba abaana b'omu Katanga njogera ku baana bakulidde Bwayiise. Mumanyiwaawo mu Mombasa. Bwayiise awo mu mazzi n'eri wabeera bamala eri ku mwala gye bakola omwala omunene. Njogera ku baana abawangalire Namuŋŋoona abanyaga obusimu bw'abantu awo wonna ku Lubigi. Namuŋŋoona ku Muvule. Ababba abantu awo. Ngamba abaana ab'e Kasubi. Kasubi wano wonna bajja akatale ka Kabaka ne basengulawo abantu kirira eno Makerere Kikoni. Ngamba bageto youth abali eyo. Ngamba abaana bali e Kamwokya jangu wano ku Firebase awo wonna kira Kireka Ntinda Banda Seeta Mukono bageto youth mwe benjogerako. Jangu ku baana b'e Katwe
Muchimombasa beera Ave Maria katwe Kinyolo eri kulimbo ye Mulago mwabavuka mwe bageto youth mwana mwebereremu ensi yakweberera mute mwasamirira sharingira banno bajje yefejje erigendo okulwanisa Museveni temwegatta na Museveni bino babakozesa ne babayita baba emitwalo ebiri tunawo ka mission wategedde kakubidde watugenda kumattaka lya mugagga muli kuma ettaka lya bagagga nga babba bannaffe mwete mucho nti aba bagagga batukolektinga mu sente kuba mu byalo bakitaffe gye balimira gye baziise bazebula ani gye baziise omuvubuka yani simanyi sobi sente gye ziva bagagga ne bazifuna ne bajja bagule ettaka lyaffe ne babba obutitimbe bw'ensimbi beewola sente nga fe abagendo zisasula fe bageto youth nefe tusaidinga nabo ate ntunyigiriza bannaffe lwaki mubakolera emirimu emikyafu nze mbadde nsaba bawayo kirowoozo mulaba mutya babayita abagagga nti mujje mukuume ettaka mugambe ye tugenda likuuma kati omugagga wajja mumunyige ensigo mumutire mu mmotoka ye namwe mugambe wadde mob justice mulaba kati mutunulira abantu abasewe sobi Banyarwanda bawanvu bazibu baddugavu ne baleeta omulambo nga bamaze okugutta ne bagusuula ku ssiini ne bakwata bano baganda baffe abadde bawangala ne zebula baka mujje mwogere wabaddewo olutalo munaffe ne batusuula mu ssubi munaaba muntu abajje mu ssubi n'abalala tetubalaba ate tebasse esobi yekka basse n'abalala basooka ne balamba bani abatalina famire mulimu abaana nga bo tebalina gye babeera tewali agenda buuza nti gundi yalazeewa usinga ne famire yamuvaako okiraba we batutta kati bamumaze sobi gwaddako gokimanyi nti mu mwezi gumu batiddemu bageto youth 10 mu mwezi gumu nga babasaddaakira sitaani ali eri yeeyagala yafunye bageto youth bannaffe eri balya nammwe mwebereremu mwana mwine ebikoola bye muli ebikoola nga waya zivaako temulya bikoola akongo mukaleke nga kakola basajja batutta batumalawo sente ze babasasule gye mitwalo 2-3 gye babawa kubaako obutwa babateerako obutwa bo tebakyakwata sente mu ngalo bazitambuliza mu kiiti mugundi mu banka atuwa obutwa ffe batutta amala okukozesa enkya ajja kutta olwaleero bakozesa sobi bamweganye ne bakozesa sobi ne batuuka omutusuulira ne tumuziika komanda mulamba ne wabulawo wadde akamundu akakuba waggulu omwana badde atambula n'ekyuma mutemanga mwe ba alligator youth nti ffe basiru nze mweteeketeeke enzija mweteeketeeke mukole ebibiina byammwe enzija ndeeta sente njagala kuleeta sente tutereze ensi yaffe tusobola kisoboka tulina okuteekawo okwekalakasa nga kwa mugundu kufaafaagana nabo batuwe mundu zaffe mundu za nsi yaffe ffe tujja zikwata oba tuziwa Kyagulanyi tumugee Kyagulanyi mundu ziizo funa booziwa mutukuume ninga tulina okwerwanako nze ngenda balidinga okwerwanako nze amanya mpita Sempija Mustafa ndi mwana geto youth gwaga okutegeera wenkulidde ne wempangalidde katwe ku ttaawo eryakatimba wembadde ku ttaawo lyakatimba awo wenkulidde webanzalidde ne twali tupangisa ne tuvaawo nenzikirira Ave Maria nenda kwa Ave Maria wezikyukira wabeerangawo n'omuti gw'omuyembe kati Museveni yabijjawo n'akolawo amakubo n'Abanyarwanda ne bajja ne batwalawo awo n'empangalyako ekabalagala nze ndi mwana wamwe kuva mu ghetto sina kye simanyi nze kye nnina kimu kyenjawukana nammwe nze sikubwa ate sivaako nze zange zikola 24/7 wadde nasoma ne mbavaamu ne neeyongerako waggulu naye mbadde wammwe ebbanga lyonna ghetto youth goyinza okuba tulabe bulamu gye buvudde nze nasabako ku biwologoma nga tutuula nalikaana kato nga ffe abasaba we tuti era nga nkolayo obusente bwenkoze ne mbuddusiza maama kubanga maama yabeeranga mu owino nga noonya ekyokulya okuba nasoma Katonda nakola ki nanyongerayo wala naawe genda e Rwanda simanyi oba ogamba nze oba togamba nze Bana TV and radio basomye the land people abeeyita abasomye please and please let us learn how to solve the problems within our country. Inze when nali nsoma obwaloya when I went to law school
The first thing I learned from there, they told me that do you want to be recognized within the society? Please learn how to solve the problems within the society. Tulina okuyiga engeri gye tugenda okusolvingamu ebizibu ebiruma abantu. Ne mubadde mukimanyi nti Uganda ebonaabona lwaffe abasomi. Ffe abasomye ffe abasinga okubonaabona. Ffe abasinga okubonyaabonya ensi yaffe. Twefudde nnyo abasomye n'ekisinga okwewuunyisa tukozesebwa abatasomye. Tukozesebwa batasomye. Nosanga oli olwokuba mulaalo olwokuba mutuusi bonno bakuba mu senior 4 na senior 6 tebwali asukka senior 6 taliyo ngate nabo bagigudde tebalina kye basobola kukola tebalina okusoma kubalema ne babateka mu international school bibalema buli kimu ne kibalema newo basange eno nga batufugo basange biba ito wewe itawana yenda so order kusimai order koda no ono oli gwayita musajja atu yasoma mwabasomye wallahi nze nsaba Allah nsaasire nsaba Allah tanzikakkanyanga wansi kolera abo bantu nsaba Allah tantekanga wansi wabo bantu simanyi ate sigenda kufa nkyaliwo Museveni nze togenda kunzita kimu toyina jogenda kunteka mu komera lyonna kyo kyakubiri totawana nakunoonya kojja kukola ensobi okusirika si busiru mukyalingire bannammwe n'abagambe muyite bannammwe bajje mwabasomye abefuula abasomye nzita ikisinga kunoma nawe ne bakuwe wantu Uganda mwagifudde ya diru uyo mwana onya diru ne diru munsi yaffe gozo zanya diru ne gwerinda lero bagizanye nchabaga gizanyira ku mutabani wo umuzukuru wo paka fena tunagwerya entugwao mubageto yusinzija mwabefula abasomyeko mwe babateka Ministry of Education Center ne muzirya mu Health Center ne muzirya buli wamu Economics and Planning Center ne muzirya bagula amabaati ne muzirya by the way simanyi nayo geddeko ku Nabbanja tanatuuka Nabbanja sibanga namubuuse Nabbanja okay bebaddako wano Kibalama Nabbanja twaga Kibalama ne speaker Anita Among speaker waguze motoka sente muzijja ezigule motoka nga amakubo abantu bali mukufa sente ze mugula muzijjawa nalabye nono omusajja omukadde takyaweza na myaka 5 ku nsi oba 3 oba 2 n'ogumu simanyi waguweza oyo omusajja omukatuliki eyali simanyi vice president sekandi mumuwadde mpozi Museveni yabamanyiiza waleeta obulabulabo wati n'abawa ne speaker muisa sente bintu ebitaliimu mwaisiza sente za corporate simanyi sente za Dikenzo mwaziyise zani ne corporate yenyine eganya okufuluma muisiza sente zigende mu bayimbi mwolwokuba mwagala okwekipingira mu buyinza Museveni akozesa kana akakodyo tufuga afuna bannafa abatono n'abawa kati waabawa abo bennyini be batulwanisa ffe Museveni yateganya nti ffe tajja tusobola kati ayita bannafa abatono n'alya nabo n'atutekamu abaana baabwe abatufaanana nga bamayiga bangi abalina amannya gaffe nga si baffe kati ne bajja eno kati ffe ovaayo wooti ng'okwogera leero nze Katonda yanzitabusi manyi nze ndi muzzukulu wa Katongole ayina ennyindo ffe tulina zino ennyindo empanvu ab'ente naye kituluma buli wovaayo wooti simanyi oyo Munyarwanda simanyi afaanana n'Abanyarwanda kinnuma saba Allah abantaase kwa bambi miskini sibamanyi so inako nakakwate jajjange Katongole watutta oyo ennyindo yavaawa neze kimmanyi tusibufe twasibuka Bunyoro mu Chwezi kabaka we Buganda najja n'atusalako wali Masaka nefuuka district ya Buganda ffe twawangaliyanga Masaka ekyali mu Bunyoro so naye temufaayo nze tujja baawulamu mpola njabba baawulira mutegeere abalaalo mutegeere abatuusi mutegeere ne bafuutu soja abalwanirira eggwanga tamale mirundi junior ne senior mwana mwebereremu eyo family yammwe eyo tugikooye enda kikomyawo tamale mirundi senior ne junior omuntu wakula atuuka n'avaako tamale mwaliwo akaseera ne muzanya nnyo comedy mukimanyi nti Museveni alina ebintu bino byakola ajja n'ateekawo kubuzaabuza ffe n'atufuga
Nafuga ebbanga nga ali atubuzabuza. Museveni yafugira mu kubuzabuza kati lwaliro ffenna twasirwadde. Sobi yafudde ne bata interview. Pressure eva ku Museveni. Mumugambe Museveni ose Sobi alhamdulillah Sobi agenze twagala kibalama n'abantu baffe bewasiba ne bobozzenga osiba nabo bozzenga oteekako ennyo essira. Museveni mulepinga abaana ab'obuwala. Museveni abaana mubalepinga ne mubasiiga siriimu. Museveni abaana abalenzi mubali ebisiyaga. Museveni olina abantu abali b'ebisiyaga nga muli abaana baffe ebisiyaga mu makomera. So omusi babiri omuntu asobola kuvayo mu lujjudde n'agamba bandi ekisiyaga aba aswala. Gwe linda olunaku lwe bali kuli ekisiyaga oli kakasa. Ne bannange ludda wa. Bannange omuntu aba akukkakkanyiza nnyo. Fula eddiini yaffe ey'obusiraamu omuntu gwe balidde ebisiyaga abiridde ne gwe babiridde bonna battibwa. Bonna kubanga batokyalina value ku nsi. Naawe Museveni mwatutuusizza. Ne tusirise g'olya emmere ne mufuna ebyokulya ne weebaka koono ne weebaka kooli ne mugenda mu biduula ne mugenda mu ndongo ne munywa omwenge ne mulyagamira nga mulowooza ensi eteredde. Ne lwe bakufuna baba bakunyiga nga teri afaayo ogamba bulijjo abasajja banyiga. Nze we mba nzija njagala mwenna muyimuke. Tuyimuke. Museveni tusooke tumugyeko emmundu zaffe kuba ze yeewagisa ezo emmundu zaffe. Emmundu ze Uganda tuzimuggyeko kuba ze yeewagisa. Njabba kuba tumuggyako emmundu zaffe tuzifune. Katumugambe ssebo oyita wali. Atambula tuviire oba tumuyite tumwe jangu ansalinge bitwetaaga. Lwaki wakola kino? Ebyo mbirowoozeeko kisoboka. Tebalina gwe bagenda kutwala. Bakutwala we bamukima agenda kukimaani. Kutiisa. Nabbanja onoonye nnyo ssente zaffe. Parliament eruzinze nnyo value ku mulembe gwo. Ofunda ne Kadaga ali somehow better. By the way, Kadaga samutadde ku list. Kadaga bamuwa obutwa. Kadaga mwamuwa obutwa. Banabusoga Museveni wamala okukozesa aba alina okujjawo. Kadaga olwamala okujja term limit what? Parliament oyo ne bamunyiga ne bamujjawo. Ya Allah, olaba Kadaga wafaanana. Buli abakolera wati wajja okubeera. Goba oli ludda wa. Watyo oyo Museveni watyo wasasula. Awa Museveni awe mulaba batuusi tebalina mukwano. Wallahi omutuusi talina mukwano. Wamala okukozesa abasobi abasse Zebra Mando baamutta na bageto youth bangi babasse Sobi yagenze naawe bajja okiwulira bajja buli omu ajja. Maliriza paati esooka emipiira endongo firimu n'ebiduula. Abaana b'e Buganda twagala nnyo okudigida n'okusanyuka. Twagala nnyo tunyumirwa nnyo gundi ali wano tugende twagala nnyo kakubiddewa. Naye njagala obbalabula mwewala ebiduula mwana mwebeereremu. Ffe tubalaba nga babaziika ennaku n'etuluma. Nongamba kale baziika abaana b'e Buganda. Baziika abaana b'e Uganda. Gwe yandiwangadde ebbanga. Mwana abasajja batutuga. Muloza bagenda tutuga paka ddi. Mwe bannaffe be bakozesa. Gwamoti, Adieri, Abori, Akiki, Atoki. Omwana w'engulu, omwana w'omu North, omwana w'omu Arua. Why do you accept to be used against your fellow? Why could you work for a dictator? Why don't you stand and be with the people? Why don't you stand for the people? They use you to torture your fellow. You are torturing your fellow Ugandans, yet you are also Ugandan. Why? Why should we side with them? Why don't we do this right? Please, twebereremu kisoboka. Then, antuso okusaasira kwange eri family ya muzeeyi tokubye nnyo. Sajja twabadde yakafa by the time enjoyingidde live. Omuzeeyi wafa abadde abeerako nnyo abamulaba ku media zino. Atokubye nnyo omuzeeyi yadde mukadde waati. Muzeeyi rest in peace. Tubalaba mugenda nga temulabe na kunkyuka naye saba Omukama Katonda
aberenga aba saasireyo gye muli omulimu ogw'omutulekedde ogw'okukyusa ensi yaffe tugukyuse. Waliwo omusajja wa Katonda erinnya lye ndyerabidde ate saali wandiise wano, yakubye n'akayimba ennaku ezo, bamuyita Alex Mukulu, Maulana Rains and bikoze bitya, abamu simanyi n'amannya gammwe. Mwegendereze nnyo bye mwogera byankyukakyuka, naye omuntu yenna ng'oli mu Uganda, ng'owangalya mu Uganda mu bulambulukufu, mwana oyo gayite mumugenda nnyo, akyalina bannaffe baakozesa, ffe tukooyo balaba nga mufa. Alex, Rain, Maulana n'abalala mufulume mukube ennyimba zammwe, mukole ekinga temuli mu Uganda. Otherwise oyo gayita kyasiba. Gayi amakomera tumulabisa nnyo nga batadde mu makomera. Gayi kyakola akutta kiro emisana n'akuteeka awo. Abaana bangi abafudde bukya bamusanze mu bulinga yafudde. Mwana tulumwa bukya enkya gundi afudde, n'owulya ennaku ng'ekutta, n'owulya nga tolina kyakkola. Mwana ogusajja gutumalawo, mbasaba twebeereremu. Nnyimba muzikuye buli kimu mukikubye mukikoze, mufulumeemu, musajja muguviire, mugulekere ensi yaagwo. Temutambulira we gubalaba. Mwekwekeko, mufune passport endala. Simwe baminisita ba Museveni be baggyeko passport zammwe. Waliwo baminisita mwenna nga Museveni yakuggyeko passport yo. Bagireeta toddamu gikwata. Ayazireeta nga zirimu obutwa. Museveni abamanyi mwagala kudduka. Oba Museveni kati alabye. Olwaliro buli wawulya kati nga bannansi tuvuddeyo twogera ku mmundu, tufune emmundu zaffe tukole ki? Afuna okutya. Okitegeera musharinge live bannammwe bajje, nantume wa Yesu muyite bannammwe bajje. Museveni wawulya nga tumuggyeko mujjukira. Museveni abamukoye bangi. Kuva mu bannamagye, Museveni amagye gakozesa si ge Uganda. Banyarwanda be bamukuuma okuli Abasudaani n'Abatanzania n'Abasomalia. Kati ffe amagye agaffe matono. Lwakuba eno gye tuli akyagalekayo waati n'agalekayo. Amagye agaffe matono. Abaana bangi baresigninze. Amagye bagavuddemu. Kitegeera. Abaana bangi amagye bagavuddemu. Abaana bangi badizata. Abaana bangi tebaliiyo. Kitegeera. Naye Museveni wawulira nga twagala kweddiza ggwanga lyaffe, afunamu naye okutya ng'omuntu. Kale mbagamba ki? Temussa mukono, temupowa. Kisoboka. Nze omumpa omukisa. Saagala ntebe yammwe. Ntebe yammwe mujja girondyamu ennago mwagala. Saagala wa member wa parliament. Sina kifo kyonna kye njagala. Nze njagala genda waffe, nzire waffe ekitosi, nnime, waffe tulimayo lumonde, n'amatooka amatonotono, naye nga nnima, nga tulina akatale we tugenda okuteeka emmere yaffe. Njagala kukola mirimo ejje waffe. Naye nyabayambako tugende mu nkyukakyuka. Kwanza mbalaba bangi muli stack, ekyokola temukimanyi. Ffe bannammwe abawoza twasoma twabalyamu enkwe. Buli omwana onya waalya. Kuzimba kwe tusobola. Ozaala omwana n'obeera n'ekikazi kitiribiita kirina ebbina likola weeriti ng'ogamba alhamdulillah mbofunye ensi n'ebyako. Nobody is caring about Ugandans. Even Ugandans themselves, they don't care about themselves. Nsanga abaana bangi. Tambudde mu diaspora. Tambula nnyo. Abasinga otulugunya Bannayuganda. Munnayuganda munno wakutulugunyiza. Tewali afaayo, tewali alumirirwa. Ffe nyinyi tetwerumirirwa. Ne golumirirwa nyinyi teyeerumirirwa. Okwogerera ono n'oli ng'oli watasobola kye tusobola. Okwekkakkanya n'okwagala ennyo ebyenfuna buli omu bw'asikaza wenze n'abantu bangi n'omubuuza ki? Nzimba. Ndi kuzimba nnyumba z'abapangi. Zino zogera zibeeramu ddi? Adda mu Uganda emyezi egi ogwokusatu ogwokuna nga agakufuluma. Kitegeera. Wana twebeereremu. The message to the armed men and men in uniform. Naga buli omuntu abanga nzijidde mu combat. I'm addressing you guys. Now this is your message to you. Just allow me to start from here. This message goes directly to you, the armed men and men in uniform. You still have time to put this right. Wanakisoboka. So, message y'abantu babulijjo eweddeko. The rest of the message, again, the armed men, all the men in uniform. Respect the uniform. Respect the uniform. That uniform belongs to Uganda, not to anyone. A revolutionary journey
a journey to a revolutionary. Pick this from me. Can you please wipe up your ears? Because I'm to use the non-language English, because I know most of you went to school, at least senior 4 and form 6. I think by now you can hear what I'm trying to mean. A person who is a revolutionary, someone who works for a political or social change. Let us work for the change towards our country. We can do this. Whether we're overthrowing a government or protesting an unjust law, can you please help us? We put our country right. You people, the armed men in uniform, you are doing a greater job not to reveal what is seriously happening in your safe houses, what is seriously happening in wherever you are. Can you please stand with the people of Uganda? When you read the book of Matthew 5:44, Jesus was indeed a revolutionary. I know most of the army people, you belong to a Catholic group. Read the Bible. Matthew 5 verse 44. Jesus was a real revolutionary. But why do you betray Ugandans? Why? It is a question of why. Is it the way you want to be remembered? Can't you please stand with the suffering people of Uganda? You, the fools, muzimba zimba uzimbi zimbi, taking money from Ugandans. Bring kintu kidogo. The person you are asking kintu kidogo, even them are poor. You are squeezing them to the wall. You don't have mercy against them. You torture them on orders from above. All the aboves are the Tutus guys. Why do you really? Well, I don't know how I can express this. But you allowed to be a puppet in your own country. Jesus said, love your enemy and pray for those who persecute you. Museveni is our enemy. For us, we are not fighting Museveni, but we want our country. We need our country back in our hand. Let Museveni go away. Museveni is not ultimate in our country. Museveni, Uganda does not belong to you. Uganda is not your entity. Uganda is not your company. Uganda belongs to us all. We need our country. Please go away. We want to set our country. There are 3 ideas I would like to share with you, the armed men and men in uniform. The idea of liberty, equality and fraternity. We need our liberty. All Ugandans must feel the same. We are equal before the law. We are equal before everything. Museveni is using you men in uniform to put us down. Look, every job now in Uganda belongs to the army. Buli mulimo gwa maje. Okola enguudo kwa bannamagye, okola muzi offices kwa bannamagye, buli kimu kya bannamagye. It means they have excluded the lame man, omuntu owansi bamugjeemu. Now they are turning us to be slaves in our own country. But remember, you have also beared a kid. Today you are a policeman, today you are a policewoman, today you are an UPDF, but your son won't be there. Your son will not pass exams. Your son will not make it there. He will not make it at international level. Your son won't surpass the training. Wanagenda mu training bajja mutta. Bana amala okumutta agenda kubonaabona. Please, you can put this right. The 3 ideas I'm sharing with you. The liberty, equality and fraternity. Let us do this for the sake of our country. Share this live. Let the live reach to everyone. I told you, me I have no time. Every time to be on you. Explain to you. No. A revolutionary person fearlessly advocates a radical change. To whoever who seeks a revolution or who wants to revolve the country, you have to fearlessly advocate a radical change. This is high time for you to start thinking on what I'm trying to say. Yes, I'm of a low rank, but me and you can make it if we can come together. Revolutionary people and the idea challenges the status quo, and there might be the violent or willing to upset the natural order to achieve their goals. Like the word revolve, it's all about turning the things around.
I would like you to start thinking of revolving our country. Remember, at whatever rank you are, oba oli kopolo, oba oli ani, oba oli lieutenant, oba oli private ani 1 2 3, oba oli colonel general, lieutenant general, major general, 5-star general, at whatsoever the rank you are, we need our country. The country belongs to us all, not to a specific group of people. Look, you the army men and women in uniform, the people you normally escort, they visit toilet the way you visit them, they eat the way you eat, they gas the way you gas, they do sex the way you do, everything you are doing the same way they are doing it, but you allow yourself to be a puppet with them. That is foolish, of the highest order. We shall not allow this. Read for you something here. I went ahead to quote for you something from Aristotle. These I know the people in army were genius people. You are the people who went to school and you learned. This is why I'm handling you intellectually now. Aristotle said the result of political attacks upon their wealth by the damages. Aristotle was stating about a revolution. A revolution must be a result of political attacks upon their wealth. We have to fight for our wealth. We have to fight for Uganda. Aristotle further defined revolution as a sudden and radical change in political power and social structure. That is, we need to resolve our country. When you go ahead, you further read in the Oxford Dictionary, when they say revolution involves great and a complete change. We need a great and a complete change. I know you guys in uniform, we can. If we stand with the people, we join this, we can do this. Can you believe that Omuntu wa wansi has done his part? Because Omuntu wa wansi they are well represented internationally by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. The army men and in uniform, men and women, who is representing you, seeking for the change? You are all like puppets, being used like condoms. Then after you shall be dumped. Bakozese bakusuule nga condom gye bayemu amazzi ne basuulako ne bayiwa wali. You won't even be gathered for tebagenda kukubira mizinga. Look for the likes of Muhammad Kirumira. Bafunamu ki? Abasavinga eggwanga lyabwe mu butuufu bw'okusavinga. I went ahead. I looked in the Collins Dictionary. What they call revolution, a successful attempt by a large group of people to change their political system of their country by force. By the way, kanzireko ku muntu wa wansi katono. Abantu wa wansi mulina ekintu kimugamba. Tuli kulwanirira nkyukakyuka, tulina okulwana mpaka ku muntu asembayo. Mwe temumanyi kigambo kulwana. We have to combat these people by force. We have to combat these people. Bana abantu tugenda bakwasa mirembe. Museveni emirembe tagiwulira. Agenda tutwalirawo wati paka ebbanga ye lyonna. Waliwo omukyalo omugezi bamuyitanga Susan Wolf. Freedom is the ability to attack in accordance with the true and the good. The ability to attack. Can you please get ready to attack your enemy? Who is our enemy? Museveni and his Tutus group of people. At whatever rank, Joli Koba Antono or Nene, we have to attack them by force. Museveni siwa mirembe. Temuloza ndugu yako Museveni tawulira. Ayawanga tusiriwaza watono watoli wakola diversion till when we wake up once. Wallahi, when we wake up once in the space of 2 weeks, 1 month. Ogaya bataliko. Yeah, I went ahead to read on Saint Augustus and his friend, the Confucius. They mentioned that they said this is the kind of freedom can reach a point and produce a goodness. That if we stand against our freedom, if we stand for our freedom, but for them, Saint Augustus, yagamba what? According to freedom, the absence of necessity, coercion and constraint in the choice or action. For us, we don't have a choice. There is no freedom in Uganda. We have nothing. So
The absence of necessity. Eddagala malwaliro teririiyo. No medicine in the hospitals. The education system is totally poor. What are we waiting for? The coercion. There are a lot of forces. They are forcing us to do this, forcing us to do this. What are we still doing exactly? The constraint, the choice, or the action. Don't you see that people are overwhelmed? We have nothing to say within our country. Bagenda tujjukira coach. You want to be remembered like fools? Everyone has a right to freedom. This from Saint Augustus said everyone has a right to freedom of opinion and expression. This includes the freedom to hold opinion without interference or seek of violence. In case we can't receive this, we have to do this by violence. The only solution remaining to us is by doing this violently. Peacefully, we shall achieve nothing. Aristotle further said, through actions, freedom is the capacity to direct oneself. He advocates for self-directions through actions. Please go and read, make a lot of research. How many people have ever achieved freedom when they just sit back and relax? They drink alcohol, they eat mila, they take marijuana like some of you, the men in uniform does. Munywa omwenge, okwekatika enjaga, okulya ebikoola, I don't know bitata, is it mayirungi, I don't know, mulya ebikoola mutaddemu obiti. Gwe tulwanisa, gwe twagala okuggyako, ye tatamiira, talina kyakozesa. Men in uniform, please stand. Plato further said, a man is truly free when he's fulfilling his role to the state to the best of his ability. No one will tell me kati folwaliro batutwalanga abayekera, ne bakutwalanga omutujju, ne bakutwalanga revolutionalist, ne bakutwalanga ani. But Aristotle said this, a man is truly free when he is fulfilling his role to the state to the best of his ability. By the time Museveni was a terrorist, everybody was, Obote looked at him as a terror. After Museveni finishing this, he was declared the president of the Republic of Uganda. Who is calling him a terrorist or revolutionist now? No one. Think of it. Why are you being used? Later you'll be dumped like a condom and we shall bury you. No one will ever remember you. That's how you want these people to remember you? Fools. Let me finish up with Nelson Mandela and Thomas Hobbes. Nelson Mandela said, true freedom means freedom not to be obstructed in leading a lawful life. We must not be obstructed. We must not be obstructed in living a normal and a favorite life. In Uganda, we don't live a free life. We live a military life, a life of orders. Wewe, wacha, wewe, njoo hapo, do this, by force, by force. That's how you want to be ruled. And you are stupidly obeying their foolish orders. Thomas Hobbes, Saint Thomas Hobbes, further said, he defined freedom as a non-obstruction. You have to be free from whatsoever you are doing. We don't have freedom in Uganda. We are seeking for our liberty and our freedom. According to Saint Jean Rousseau, this one is commonly known by those law school maker. He said, man is born free. Each person must take care of his or her existence. So this one is advocating for self-care. The way Museveni is taking us to be like his daughters, sons and kids. You understand? We have to stand against him by whatsoever mean we might use. John Locke, Saint John Locke, he stated freedom and said, he refuted the theory of divine rights in that all persons are endowed with natural rights to the life, liberty and property. This one, John Locke
He is advocating for the divine rights that a man is born free. We are born free. We were born free. We have to be free. Museveni must set us free by either force. If not force, then nothing will take him. Yajja na nyondo, agakuvaawo na nyondo. Salamu message jituuse ku banno. Men in uniform, this message goes to you. This is why even I changed the language. I want you to understand what I'm clearly stating here. According to Montesquieu, he said the best form of government was in which the legislative, executive, and judicial power were separately, but kept in checks to prevent one from becoming too much powerful. This one, the Montesquieu, is talking about the checks and balances within the three arms of the government, the legislature, the executive, and the judiciary. But in Uganda, it's only one side with the power. Museveni mundu zonna yazeddiza. Museveni controls the legislature, he controls the judiciary. Museveni ye mulamuzi, Museveni yeyekolera amateeka, Museveni yeyekolera buli kintu. It means that in Uganda we don't have a government. We are under military rules and orders. Today I will end by telling you types of freedom. You have what you call logical, practical, transcendental, and freedom of choice. All of them, we don't have any type of freedom within Uganda. You don't have freedom to sleep. You don't have freedom to visit your wife. You are just sent on missions unknowingly. They sent you at any time they feel like. Nobody is safe. Today, you might think that you are safe when you are holding a gun, but one time you will get to know that you are not safe. Ochayina ka office kolimu ne weewagawaga owoza tebajja kuntuukako. To everyone must face the wrath of that guy. N'omusajja mu kaseera kano ng'avaako twandibadde tuyimuka. With the so-called elite baza twasomako golowooza wofuna obusente obutonotono mwenda abalooya lawyer n'ayimira ne ku side enkyamu olw'okuba defending a client, because we are trained to defend our clients, that a lawyer must stand. No. Mudde musome kibayita code of ethics, not the code of conduct. I know that's how we conduct yourself, but musome kibayita ethics and law, ethics and religion. Nze, me, I'm a lawyer. How can somebody come to me nga wassa omuntu era nkubuuza oyagala ki? Oyagala ki yassa omuntu? Oyo lawyer tajja kukola sente. Then you are not religious. Insi tegenda kutereera nga ffe abasomye tetuteredde. In fact, let me come back down. Wamma abantu baffe ab'owansi. Allow me to say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala muntere esaala ey'amama. Njagala muntere esaala ey'amama.